murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turi kumwe. Yitwa Jonathan Kamin Umuyobozi w'ikigo cy'Abanyamerika cyita ku iterambere mpuzamahanga mu Rwanda no mu Burundi. My name is Jonathan Kamin. I am the USAID Mission Director for Rwanda and Burundi. Maramutse. Mbega umunsi mwiza duteraniyeho twizihiza umuco wo gusoma no kwandika mu Rwanda. Despite the inclement weather, what a wonderful day it is to come together and celebrate the culture of reading in Rwanda. Ifatanyije namwe gushimangira ko gusoma no kwandika ari umusingi wa byose ndetse n'imbaraga z'ibitabo. I stand before you and with you to emphasize the importance of foundational literacy and the incredible power of books. Mu byukuri gusoma nibyo byaginze ubundiwe kugeza ubu. Iyo mpamvu uyu munsi ukomeye cyane kurije nkaba nishimiye cyane kuza kwifitanya namwe kuwizihiza. My whole life has been marked and influenced by books, and that is why this event today is so close to my heart, and why I joyfully come to celebrate the International Day of Literacy with you. Ni iby'agaciro kuba turi muri aka karere ka Rubavu, tuzi ko mu ntangiriro z'uyu mwaka kibasiwe imvura nyinshi yatumye bamwe mu bavandimwe bacu bahasiga ubuzima. Iki kiza cyashenye amazu ndetse cyangiza n'ibikorwa byinshi by'ubucuruzi n'iterambere. Twishimiye ko mushize hamwe mugatabarana kandi mugahangana nacyo. Nisomwa kuri twese. Nkaba nishimiye ko Leta zunze ubumwe za Amerika zafanije na Leta y'u Rwanda kubonera ubufasha umuryango yari yugarijwe n'icyo kiza. I'm especially touched to be here in Rubavu, a community earlier this year, when terrible floods claimed many lives and destroyed homes and businesses. This community has shown unity and resilience that can be a lesson to us all, and the United States has helped the affected families receive money for their immediate needs. Gusoma bituma dushobora kwishira mu mwanya w'abandi. Bababara tukababarana, bakwishimye tukishimana, tukifitanya nabo mu ngorane cyangwa tukishimira intsinzi yabo. Gusoma byubaka amarangamutima buhoro buhoro byacu bigatuma turushaho kugira ubumuntu. Reading allows us to step into another person's shoes, so to speak, to experience joys, sorrows, and struggles, and achievements together with the main characters. This builds empathy and helps us all become more compassionate and understanding persons. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ingenzi cyane cyane mu Rwanda. Ibyo dusoma bigomba kudufasha kubaka umuco w'amahoro arambye. This year's theme of the International Literacy Day is so important, especially in Rwanda, which draws a clear line from reading to creating lasting peace in societies.
twaje hano kwizihiza umunsi wo gusoma kugira ngo dukomeze guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo buri mwana abimenye bityo bizamufashe mu buzima bwe bwose kandi azagirira igihugu akamaro. We come here today around the shared goal of promoting reading, the love of books, and ensuring that every child in Rwanda can read and write so they may learn, grow to the maximum of their abilities, and contribute to their society in the most productive and positive ways. Abye bari Umuyobozi ni mureke natwe dukunde gusoma bicho dutange urugero rwiza ku bana bacu. As parents, teachers, leaders, community members, we all must lead by example and keep reading. Bacho mugani mu Kinyarwanda ngo umwana ni umuryango. Ni mureke dushire hamwe twese turere neza abana bacu. In Rwanda, I learned a wonderful way to say it. It takes a village to raise a child. This is so very true. Leta zunze ubumwe za Amerika zizineza kamaro kukumenya gusoma no kwandika. Niyo mpamvu USAID ifatanya na leta y'u Rwanda kugena ibikorwa byayo bigamije gutuma abanyarwanda bagira ubuzima bwiza, biga neza, bunze ubumwe kandi bateye imbere. The United States appreciates deeply the importance of literacy and a phenomenal effect it has on all aspects of human activity. Our USAID programming reflects this as we work in partnership with the government to help all the people in Rwanda become and stay healthy, educated, united, and prosperous. Nishimiye musaruro twagezeho mu guteza imbere umuco gusoma mu mashuri abanza mu Rwanda. Mu myaka ine gusa, mu gihe ku isi hose umubare w'abana bazi gusoma neza wagiye ugabanuka kubera icyorezo cya COVID-19, abana b'Abanyarwanda bo barushijeho kuba intyoza mu gusoma ku buryo umubare wabo wikubuye kabiri kubera ubufatanye bwacu twese. I am so proud of our achievements working together with the government when it comes to literacy. In just 4 years, while children around the world were registering learning losses because of the COVID-19, Rwandan children were growing as readers. The number of children who could read doubled thanks to all of our collective interventions. Ni muri uri rwego imishinga yatunoze gusoma na burezi wacu yatewe inkunga y'Abanyamerika ikorana namwe mwese mu gihugu cyose kugira ngo tuzamure ubushobozi bwo gusoma no kwandika mu bana b'u Rwanda. Tunoza gusoma and uburezi wacu, activities funded by the generosity of the American people, work with all of you in every single public elementary school in the country to lift up reading in Kinyarwanda. Buri mwana afite uburenganzira bwo kwiga gusoma haba mu rugo, ku ishuri ndetse no mu mudugudu. Tuzakomeza kuba abafatanyabikorwa bizewe kugira ngo tubigereho. Nibwo buryo bwo kubaka ejo heza kuri buri mwana no gutegura ejo hazaza heza u Rwanda. Every child deserves a chance to learn, to read well at school, at home, in their communities, and we are determined to remain your trusted partners and provide the help you need so this ideal can become a reality for all. This is how we will build a better future for every child and a better future for Rwanda. Gusoza reka nshimira bufatanye bigiza ifitanye na Minisitiri y'Uburezi, REB, NESA, abafatanyabikorwa batandukanye, abikorera n'abandi bose dufatanye mu guteza imbere umuco mu gusoma no kwandika mu Rwanda. Dushize hamwe twakubaka isi ifite ubumenyi,
utagire umupaka, umyumvire myiza n'ubumuntu. So thankful for the wonderful partnership with the Ministry of Education, REV, NISA, development partners, the private sector, and many other agencies who are as devoted to this cause as we are. In partnership, we can build a world where knowledge knows no bounds, where understanding flourishes, and where the human spirit can soar to new heights. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turi kumwe.